Okay. So good morning to everyone. Ee roju session lo manam em discuss cheddamo ante stock inventory masters complete అయిపోయింది కదండి. డేట్ రిపోర్ట్స్ కూడా మనం చూసాం. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇన్వెంటరీ మాస్టర్స్ కి ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ దెన్ వాటి రిపోర్ట్స్ అనేవి ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో చూసాం. అండ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డైరెక్ట్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా పోస్ట్ చేస్తాము అనేది చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేశారా? అప్డేట్ చేశారా? ఓకే. ఓకే. So come to the page number 2.2.1. ఇన్వెంటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో చూడండి అమ్మ, మీకు ఇప్పటి వరకు ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్వెంటరీ మాస్టర్స్ అనేది డివిజన్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేసాము. ఓకే, ఏది ఇన్వెంటరీ మాస్టర్స్ లో ఏది కేటగిరీస్ అంటారు, ఎటువంటివి సబ్ గ్రూప్స్ అంటారు, ఏవి గ్రూప్స్ అంటారు అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డివైడ్ చేసి ఇచ్చాము. నా ఇన్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లం చూడండి, మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఇలా ఉంటాయి. మనకి ఇంకా చెప్పాలి అంటే మీకు రియల్ టైమ్ లో మీకు ఒక బిల్ ఇస్తారు అంతే. ఆ బిల్ చూస్తూ మనం డేటా ఎంటర్ చేస్తామని చెప్పాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అవి ఎలా ఎంటర్ చేద్దాము ఈ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లం లో చూద్దాము. So sorry, this one make it as 2022 to 2023. ఓకే, సో అక్కడ డేట్స్ అన్ని కూడా మీరు 20 అని ఉంది కదండి, చేంజ్ ఇట్ టు 22. ఓకే, ఇక్కడ డేట్స్ అన్ని కూడా ఇయర్స్ 20 అని ఉంది, చేంజ్ ఇట్ టు 22. అలా అన్ని కూడా చేంజ్ చేసేసుకున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్. So see the practice problem. Khanna and Sons started the jewelers business, and then prepare the following ledgers and pass the necessary entries for the year 22 to 23. Next, on 1st April, commenced the business with cash 10 lakhs rupees. So Khanna and Sons business start చేశారు, jewelers business, and then ఎంత అమౌంట్ తో స్టార్ట్ చేశారు అంటే 10 lakhs rupees తో స్టార్ట్ చేశారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్? Cash account debit to capital account is the journal entry for the transaction. So ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని మనం టాలీ సాఫ్ట్వేర్ లో అప్డేట్ చేస్తాము. ఇన్ విచ్ ఏరియా? ఇన్ ది అకౌంటింగ్ వోచర్స్, రైట్? Now first of all, you need to create a company with the name Khanna and Sons. Okay, so to create a company, select this option company info or the shortcut key alt F3, and then select the option create company. Now enter the company name. And Sons. Enter the contact information of that company. After that, saving this one. Yes. Now see this one. So చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు అంటే ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేశారు, రైట్? ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేశారు అంటే Khanna and Sons అనే కంపెనీని మీరు క్రియేట్ చేశారు. ఎవ్రీ టైం కంపెనీ క్రియేట్ చేసినప్పుడల్లా మీరేంటి అంటే ఫీచర్స్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు యాక్టివేట్ ది ఫీచర్స్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ ఫీచర్స్. సో ఆన్ ది రైట్ సైడ్ చూడండి, బాటమ్ లో మనకి ఫీచర్స్ అని ఉంది. సో సెలెక్ట్ దట్ వన్. ఆఫ్టర్ దట్ సెలెక్ట్ ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్. Integrate accounts with inventory, yes. Multiple godowns, yes. Stock categories, yes. And then next thing I manage chestam, yes, discount columns also, and save this one. After that, come to accounting features. Next, maintain bill wise details no lo pettesendamu, avi manaki topic vachin tarvata activate chestuntamu. Integrate and inventory, right, that's that option is also make it as yes. Completed. Okay, now enter the transaction. So to enter the transaction, select accounting vouchers. So what is the first transaction? Business started with rupees 10 lakhs rupees. So enter this transaction in accounting vouchers. Which voucher?
Receipt voucher. So select receipt voucher, and then shortcut key for receipt voucher is F6 is the shortcut key. Okay. Now enter the date, that is 1st April 2022, and now press enter. So it is asking credit CR, which means capital account. So press Alt C and then create capital ledger. Press enter, and then capital account comes under which group? Capital account group. Amount is 10 lakhs rupees. And then debitor. Debit is cash account. Narration is capital introduced. Enter and save the transaction. Now next transaction is deposit into the bank 50,000 rupees on 2nd April. Deposit into the bank 50,000 rupees. So what is the voucher here? Contra voucher. So select contra voucher, and then the date is 2nd April. Entry is bank account debit to cash account. So credit is cash. Amount is 50,000 rupees. And then debit is bank. So there is no bank ledger. You need to create the bank ledger by using the shortcut key Alt plus C. So enter the bank, and then comes under which group? Bank accounts group. So here you enter the details of the bank details. Okay. So ఈ bank details topic అనేది మనం ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. Okay. Complete గా bank accounting related transactions. So present skip this one. Press enter and save the transaction. Okay. Next one. On second floor, bought office furniture of rupees 30,000. So what is the voucher for this transaction? Bought office furniture. Payment voucher. Okay. Office furniture purchase చేసాము. Okay. So payment జరిగిందా లేదా? Yes, payment జరిగింది. So payment transactions అని ఏ voucher యూస్ చేస్తాం మనం? Payment voucher యూస్ చేయాలి. So select payment voucher and then enter the date. So what is the date for this transaction? 2nd April. Journal entry. Furniture account debit to cash account. So debit is furniture, right? So press Alt C and then enter the furniture account. Furniture account comes under which group? Fixed assets. Now the amount is 30,000. Okay. Credit is cash. Next. On 2nd May, purchased 2 number of 24 karat gold biscuits from Shukur Jain on credit for rupees 3 lakhs rupees. Okay. So what is the voucher for this transaction? Okay. But not. Okay. ఏంటమ్మా? Yes. సో చూడండి ఇక్కడ ఆన్ 2nd May పర్చేస్ ఏం పర్చేస్ చేశారు అంటే గోల్డ్ బిస్కెట్స్ పర్చేస్ చేశారు. ఓకే. సో గోల్డ్ బిస్కెట్స్ అనేది పర్చేస్ చేశారు. అవి వాళ్ళకి ఎసెట్ అవుతుందా, గూడ్స్ అవుతుందా? గోల్డ్ బిస్కెట్స్ పర్చేస్ చేసినవి ఆ కంపెనీకి ఎసెట్ అవుతుందా, లేదు అంటే గూడ్స్ అవుతుందా? గూడ్స్ అవుతుంది. బికాస్ ద బిజినెస్ ఏంటండి వాళ్ళది? జ్యువెలరీ బిజినెస్, రైట్? సో జ్యువెలరీ బిజినెస్ లో వాళ్ళు బిస్కెట్స్, గోల్డ్ బిస్కెట్స్ కానీ ఏదైనా జ్యువెలరీ పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే నథింగ్ బట్ అవి గూడ్స్ అనమాట వాళ్ళకి. సో ఇన్వెంటరీ పర్చేస్ చేస్తున్నారు. ఓకే. ఆన్ క్రెడిటా క్యాష్ కా అంటే సో క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేస్తున్నారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నారు? షుకూర్ జైన్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నారు. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అనమాట. పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ పర్చేసెస్ కి మీరు యూజ్ చేయాల్సిన వోచర్ ఈస్ పర్చేజ్ వోచర్. ఓకే. సో ఇన్వెంటరీ పర్చేస్ చేస్తున్నాము అంటే యూనిట్ టు టేక్ పర్చేజ్ వోచర్. either it is a cash purchases or credit purchases, you need to take the purchase voucher. So select purchase voucher. The function key is F9. Now see this one. The screen is changed.
సో ప్రీవియస్ గా కూడా మనం పర్చేసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసాం, బట్ we didn't mention any goods, but here we are having goods, so the screen is also changed. How it is changed? Because మీరు ఫీచర్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అనే ఆప్షన్ ఎస్ చేసుకున్నారు. ఆప్షన్ ఎస్ చేసుకున్నారంటే ఇన్వెంటరీ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది అని చెప్పాం, రైట్? సో హియర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దెన్ ఈ స్క్రీన్ లోనే మనం ఆ ఇన్వెంటరీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పోస్ట్ చేస్తాం. And then enter the date here. So what is the date for this transaction? 2nd May. And then supplier invoice number. Enter the bill number of that transaction. For example, enter the date. And then party account name. Party account means ఇక్కడ మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తాము అంటే only 3 type of accounts వస్తాయి అక్కడ. First one is if the goods are purchased through cash, then enter the cash here. The goods are purchased through online, payment is through online, then enter bank. Okay, check payment chesina sare or else online transfer chesina sare మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన లెడ్జర్ పార్టీ అకౌంట్ నేమ్ లో బ్యాంక్ లెడ్జర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక ఏం లెడ్జర్ వస్తుందంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్, దెన్ ఎంటర్ ది క్రెడిటర్ నేమ్ ఇన్ ద పార్టీ అకౌంట్. ఓకే, సో జనరల్ గా జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమని వస్తుంది మనకి పర్చేజెస్ కి? పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్ నేమ్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అయితే. సో ఇక్కడ మనకి డెబిట్ క్రెడిట్ అనే పర్చేజ్ వోచర్ లో అపేర్ అవ్వదు. ఓకే, మనం ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం? పార్టీ అకౌంట్ నేమ్ అంటేనే ఆ ఏరియాలో ఎంటర్ చేస్తాం. క్యాష్ పర్చేజెస్ అయితే క్యాష్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అయితే క్రెడిటర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, సో హియర్ పార్టీ అకౌంట్ నేమ్ ఇప్పుడు ఏమని ఎంటర్ చేయాలి మనం? Goods are purchased on credit. So the party is here. Shukur Jain is the party here. So enter the Shukur Jain ledger. We didn't create any creditor ledger. So create the creditor ledger using the shortcut key Alt plus C and then enter Shukur Jain. Press enter and Shukur Jain is a creditor. So enter the group Sundry Creditors group. And then enter the details of the creditor, mailing details, so address of the creditor, country, state, PIN code, and then registration details of the creditor. Next, other references లో మనకు తర్వాత వస్తుందని చెప్పాం. ఇక్కడ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ బిల్ నెంబర్స్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ సప్లయర్ డీటెయిల్స్. సో హియర్ ఆల్సో మెన్షన్ ది సప్లయర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ పర్చేజ్ లెడ్జర్. So purchase ledger ante here always it comes purchase ledger only. Okay, so press Alt C to create the purchase ledger because we didn't create any purchase ledgers. Purchase ledger comes under which group? Purchases group. Inventory values are affected or not? Yes, inventory values are affected. This purchases ledger affects the inventory. So select this one. Rounding method, type of ledger, invoice rounding, normal rounding. And then here you need to enter the details of the inventories. What are the goods that you are purchasing? Enter the details of those goods. Name of the item means you need to enter the stock item here. Okay, so what is the stock item here? 24 carats gold biscuits is the stock item here. So press Alt C. See what happens. ఎందుకు Alt C ప్రెస్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు ఏమీ క్రియేట్ చేయలేదు. క్రియేట్ చేయకుండా 24 క్యారెట్స్ గోల్డ్ బిస్కెట్స్ అని టైప్ చేస్తుంటే మనకి ఎంటర్ అవ్వదు. ఎప్పుడు కూడా వోచర్స్ లో మీరు తీసుకుంటున్నారు అంటే అవి మాస్టర్స్ బిఫోర్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ మాస్టర్స్ ఆర్ ఎల్స్ యు నీడ్ టు క్రియేట్ ద మాస్టర్స్. సో ప్రెస్ Alt C 24 carat gold biscuits. And enter the part name and enter the description of the inventory and then under which group. So జ్యువెలరీ బిజినెస్ లో వాళ్ళకి కూడా ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ లో వాళ్ళు ఇప్పుడు గ్రూప్స్ ని సబ్ గ్రూప్స్ కేటగిరీస్ ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటారు? వాళ్ళు గ్రూప్స్ ఏమవుతుంది, సబ్ గ్రూప్స్ ఏమవ్వచ్చు. ఓకే, very good. So maybe
గోల్డ్ బిజినెస్, జ్యువెలరీ బిజినెస్ కి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి గ్రూప్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తారు. అసలు వాళ్ళ బిజినెస్ లో ఏమేమి గూడ్స్ ఉంటాయి? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదండి వాళ్ళకి. సో మెయిన్ లెవెల్లో, హై లెవెల్లో వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే, సో ఫస్ట్ గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం, డైమండ్, బ్రాంజ్, ఇలా డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. రైట్? గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం, డైమండ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో వాళ్ళు అన్నిటితోనూ బిజినెస్ డీల్ చేస్తున్నారంటే దెన్ ఈ లెవెల్లో గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ గోల్డ్ లో కూడా వాళ్ళకి మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి మనకి, లైక్ బ్యాంగిల్స్ అని, నెక్లెస్ సెట్స్ అని చెప్పేసి, ఓకే, చైన్స్ అని, రింగ్స్ అని. ఓకే, రింగ్స్ లో మళ్ళీ ఏం పర్చేస్ చేస్తున్నారు అనేది స్టాక్ ఐటమ్ లో నోట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, లైక్ దిస్. సో గోల్డ్, సిల్వర్, నెక్స్ట్ డైమండ్స్, లైక్ ప్లాటినం అనుకుందాం. అగైన్ గోల్డ్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదండి, లైక్ చైన్స్ అని, రింగ్స్ అని, నెక్స్ట్ బ్యాంగిల్స్ అని, డిఫరెంట్ సెట్స్ ఉంటాయి. ఆ చైన్స్, బ్యాంగిల్స్ అనేవి సిల్వర్ లో కూడా ఉంటాయి, బట్ ఆ గ్రూప్ లో వస్తుంది మనకి. లేదు అంటే మీరు ఇలానే డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ ఈ చైన్స్ లో కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్ మోడల్స్ చైన్స్ ఉంటాయి కదండి. ఓకేనా? ఎస్, అలా ఉన్నప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే మీరు రివర్స్ లో కూడా చేయొచ్చు. చైన్స్ నే మెయిన్ గ్రూప్ కింద తీసుకోవచ్చు. చైన్స్ లో గోల్డ్ చైనా, సిల్వర్ చైనా, డైమండ్, ప్లాటినం అని మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఇవి కనుక మెయిన్ గ్రూప్ అయిందంటే దెన్ ఇవేమవుతాయి? సబ్ గ్రూప్స్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఎలా అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫర్ యువర్ రిపోర్ట్స్ పర్పస్ ఉంది, ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ కోసం మీకు కావాల్సింది అంటే. ఓకే, మీరు ఎలా అయినా సరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నానంటే, దిస్ వన్ ఇస్ ద మెయిన్ గ్రూప్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో గోల్డ్, సిల్వర్ అనేవి కూడా మెయిన్ గ్రూప్ అవుతుంది, దెన్ ఇవన్నీ కూడా సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకే, సో press Alt C and then first of all enter the subgroup. Then the subgroup could be biscuits. For example, gold biscuits. Under the primary group, gold. So gold biscuits అనేది ఏ గ్రూప్ కింద వస్తుంది? గోల్డ్ అనే గ్రూప్ కింద వస్తుంది. Press enter and say the same. So here it is. And then category is, సో మనకి కేటగిరీస్ అంటే వాటికి ఏమైనా ఉంటాయి? కేటగిరీస్ వచ్చేసరికి 24 క్యారెట్స్ అని, లైక్ 916 అని చెప్పేసి, 22 క్యారెట్స్ అని డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదండి. వాటన్నిటిని మీరు కేటగిరీస్ కింద తీసుకోవచ్చు. సో ప్రెస్ ఆల్ట్ సి, 24 క్యారెట్. యూనిట్స్ ఏం అసైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు వీటికి? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ హియర్? నెంబర్స్. సో ఎన్ని పర్చేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? 2 పర్చేస్ చేస్తున్నారు. ఆ 2 అనేది కేజెస్, గ్రామ్స్, లేదంటే పీసెస్, నెంబర్స్ లో పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే నెంబర్స్ లో పర్చేస్ చేస్తున్నారు. 2 ఇన్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఎంటర్ నెంబర్స్. మనం క్రియేట్ చేసామా నెంబర్స్? లేదండి. సో ప్రెస్ ఆల్ట్ సి టు క్రియేట్ ది నెంబర్స్. నౌ లొకేషన్. సో లొకేషన్ ఇస్, ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే కనుక మెయిన్ లొకేషన్ అని బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సిస్టమ్. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ, ఎన్ని క్వాంటిటీ పర్చేస్ చేశారు? 2. ఎంటర్. వాట్ ఈస్ ద రేట్ హియర్? 3 lakhs rupees. So each everyone is 3 lakhs rupees. So total is 6 lakhs rupees. Okay, in case purchase చేసే టైంలో క్రెడిటార్ మీకు డిస్కౌంట్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే, 1% డిస్కౌంట్ ఆర్ 0.1% డిస్కౌంట్ అలా ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే ఆ డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఇక్కడ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా 1% ప్రొవైడ్ చేశారు అనుకుందాం డిస్కౌంట్. దెన్ సి ద అమౌంట్ ఇస్ 5,94,000. ఆటోమేటికల్లీ 6,000 అనేది తగ్గిపోతుంది మనకి. ఓకే, సో 6 lakhs కి 1% అంటే 6,000 రూపీస్. సో 6,000 డిడక్ట్ అయ్యి మనకి టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అనమాట. సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్స్ మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాము. సపరేట్ గా డిస్కౌంట్ ప్రొవైడెడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ నో డిస్కౌంట్. సో రిమూవ్ చేసేసేయండి, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, enter. Now see this one, 24 karat gold biscuits, quantity is 2, rate is 3 lakhs, so total amount is 6 lakhs rupees. Press enter, again press enter, again press enter and save the screen. Okay, so ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఇక్కడ నోట్ చేసేసుకున్నాం. రైట్, సో సేవ్ చేసేస్తాం.
నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ రోజు పర్చేస్ చేశారు? సేమ్ డేట్ న పర్చేస్ చేశారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేశారో ఏమైనా చెప్పారా? క్యాష్ పర్చేస్ చేశారు. చూడండి, సేమ్ డేట్ పర్చేస్ చేశారు కదా. సో నేను ఏంటి అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఒక వోచర్ యూస్ చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఓన్లీ 1 స్టాక్ ఐటమే తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ షుకూర్ జైన్ దగ్గర నుంచే అదే డేట్ న గోల్డ్ బిస్కెట్స్ తో పాటు నేను బ్యాంగిల్స్ కూడా పర్చేస్ చేశాను. ఒక 10 సెట్స్ బ్యాంగిల్స్ కూడా పర్చేస్ చేశాను. గోల్డ్ బిస్కెట్స్ ప్లస్ బ్యాంగిల్స్ పర్చేస్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఇన్వాయిస్ సెపరేట్ గా జనరేట్ అవుతుందా, లేదంటే రెండు కలిపి జనరేట్ చేస్తారా? ఎస్, యూ కెన్ క్రియేట్ సపరేట్లీ ఆర్ కంబైన్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ సపరేట్ గా కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక స్క్రీన్ ఒక వాచర్ లోనే మీరు సేమ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి ఆ 2 గూడ్స్ కూడా ఇన్వెంటరీ, ఆ 2 గూడ్స్ కూడా మీరు క్రెడిట్ పర్చేస్ చేశారు, సేమ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి సేమ్ డేట్ న పర్చేస్ చేశారు అంటే మీరు సింగిల్ వాచర్ లో ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అలా కాకుండా మీరు షుకూర్ దగ్గర నుంచి గోల్డ్ బిస్కెట్స్ వచ్చేసరికి క్రెడిట్ పర్చేస్ చేశారు, బ్యాంగిల్స్ వచ్చేసరికి క్యాష్ పర్చేస్ చేశారు, దెన్ యూనిట్ టు డిఫైన్ దిస్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ 2 డిఫరెంట్ వాచెస్. ఓకే, సేమ్ వాచర్ యూస్ చేయకూడదు. ఓకే, ఎందుకు సేమ్ వాచర్ యూస్ చేయకూడదు? ఇన్ కేస్ మీరు సేమ్ వాచర్ యూస్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు షుకూర్ జైన్ యొక్క బ్యాలెన్స్ అనేది బ్యాంగిల్స్ ప్లస్ గోల్డ్ బిస్కెట్స్ కలిపి చూపిస్తుంది, టోటల్ అమౌంట్ మనం పే చేయాలి అని ఉంటుంది. షుకూర్ జైన్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? 6 lakhs ఉంటుంది. బట్ నేను బ్యాంగిల్స్ క్యాష్ కి పర్చేస్ చేశాను కదండి, అంటే నేను తర్వాత షుకూర్ జైన్ కి బ్యాంగిల్స్ కి సంబంధించి అమౌంట్ పే చేయాలా? నో నీడ్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? సపరేట్ వాచర్ తీసుకుంటాము. ఇదే వాచర్ తీసుకుంటే షుకూర్ బ్యాలెన్స్ 6 lakhs తో పాటు బ్యాంగిల్స్ అమౌంట్ కూడా యాడ్ అయిపోతుంది. మనకి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా చూపిస్తూ ఉంటుంది షుకూర్ జైన్ది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, on 2nd May purchased 5 sets of necklace for 40,000 rupees each and 3 pairs of bangles for 20,000 rupees each. ఓకే, జస్ట్ శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నారమ్మా అక్కడ అమౌంట్స్ అన్ని కూడా. ఓకేనా, నిజంగా అలానే ఉంటుందా? ఉండదు, ఇంకొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ on 2nd May. So okay, fine, but what is the voucher for this transaction? Purchase voucher. What is the journal entry? Purchases account debit to cash account. So select tally and then select purchase voucher. Yes, purchase voucher is already open. Now enter the date here. Now enter the invoice number of the transaction. Enter the date and then party account name. సో పార్టీ అకౌంట్ నేమ్ ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? మనం క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, బికాస్ వి పర్చేస్ ద గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. నెక్స్ట్, క్యాష్ పర్చేసెస్ అయినా సరే వెండర్ నేమ్ ఉంటుంది కానీ క్రెడిటర్ నేమ్, ఇక్కడ మీరు క్రెడిటర్ నేమ్ అనేది అసైన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంకట్. ఓకే, ఎంటర్ చేస్తున్నాం అడ్రస్, ఎంటర్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్, వెండర్ నేమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు. అండ్ దెన్ స్టేట్ ఆఫ్ దట్ వెండర్, అండ్ దెన్ ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్, మనకి వెండర్ డీటెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి కదా, జిఎస్టీ నెంబర్, ట్యాక్స్ నెంబర్ అని చెప్పేసి అవి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ పర్చేస్ లెడ్జర్, purchases, name of the stock item. What is the stock item here? 5 sets of necklace. So first of all create the necklace, press alt C. Now create the necklace sets, enter the part name, already number ఉంది. డిస్క్రిప్షన్ లో నెక్లెస్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఉంటే ఎంటర్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ అండర్ ద గ్రూప్ gold necklace, then select gold. Next, categories is ఏ కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? నెక్లెస్ 24 క్యారెట్స్ ఉంటుందా, 22 క్యారెట్స్? బోత్ ఉంటాయి మనకి. ప్రెసెంట్ మనం ఏం తీసుకుందాం? 24 క్యారెట్స్ తీసేసుకుందామా? ఓకే సార్, 24 క్యారెట్స్. నెక్స్ట్, యూనిట్స్ is sets. So you need to create sets. Press alt C. Press enter and save the transaction. Okay, right. Next, go down. Main location. Quantity 5 sets. Rate is 40,000 each. So the amount is 2 lakhs rupees. Press enter. And next, same transaction.
Next another inventory purchase చేశారు, another goods, that is bangles purchase చేశారు. Then ఇక్కడే పోస్ట్ చేయొచ్చా? Yes, you can post. So press Alt C and then create bangles. Enter the part number. Description is gold. Category is 24 carats. And then units వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా? Pair. So Alt C create. Sorry. Press Alt C create pairs. For example, ఇప్పుడు pairs అంటే one pair కి ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 2 ఉంటాయి. 1 pair is equal to 2, right? సో ఇక్కడ మీకు ఏమని చెప్పారు ట్రాన్సాక్షన్ లో? 3 pairs of bangles, each one is 20,000 rupees for cash అన్నారు. అంటే 3 pairs of bangles, each one 20,000 అంటే టోటల్ గా మీరు ఎన్ని బ్యాంగిల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు? 6 బ్యాంగిల్స్. ఒక్కొక్క బ్యాంగిల్ కాస్ట్ ఎంత? 20,000 rupees. 20,000, yes, 20,000 rupees. So 6 into 20,000 is equal to 1,20,000, right? So bangles ఇక్కడ మీకు చూడండి మల్టిపుల్ యూనిట్స్ వచ్చినాయి. 1 pair is equal to 2 in numbers, right? ఇప్పుడు మీరు 3 pairs అన్నారు, ఓకే? సో 1 pair is equal to 2 in numbers అయితే 3 pairs is equal to 6 in numbers వస్తాయి. అంటే టోటల్ గా మీరు ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ బ్యాంగిల్స్ ఎన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? 6 రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, ఓకే? సో ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చినాయి చూడండి. 1 is pair, another 1 is numbers, ఓకే? ఇప్పుడు మీరు కనుక ఓన్లీ పెయిర్ అనే యూనిట్ మాత్రమే తీసుకొని ఉంటే దెన్ మనకి ఏమవుతుంది? See, I will show you that one also. So for example, pairs, press enter and say this one. Main location, 3 pairs for 20,000 rupees each. Then amount is 60,000 rupees only. అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర 3 pairs అంటే 3 pairs ఉన్నాయని. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మీ దగ్గర ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ దోస్ బ్యాంగిల్స్? 1,20,000. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ 60,000. ఎందుకంటే మీరు ఓన్లీ సింగిల్ యూనిట్ తీసుకున్నారు. అక్కడ కన్వర్షన్ ఉంది యాక్చువల్ గా మనకి. కన్వర్షన్ మనం ఎంటర్ చేసామా? చెప్పలేదు. ఎంటర్ చేయకపోతే ఇలా ఎంటర్ చేస్తుంది. దెన్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? బ్యాక్ వచ్చేసేయండి అమ్మా. కంప్లీట్ గా బ్యాక్ వచ్చేసాను. బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏం ఎంటర్ చేసాం? బ్యాంగిల్స్ కి యూనిట్స్ వచ్చేసరికి pairs అని ఎంటర్ చేసాం. బట్ హియర్ వేర్ ఆర్ హ్యావింగ్ కన్వర్షన్. 1 pair is equal to 2 in numbers అని ఎంటర్ చేయాలి. సో ప్రెస్ Alt C and then create 1 pair is equal to 2 in numbers. అసలు pairs అని యూనిట్ క్రియేట్ చేసామా లేదా? ఎస్. మల్టిపుల్ యూనిట్స్ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ యూనిట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. హియర్ ద మల్టిపుల్ యూనిట్స్ ఇస్ pairs and the numbers. pairs క్రియేట్ చేసామా లేదా సిస్టమ్ లో? ఎస్, క్రియేట్ చేసాం. నెంబర్స్ క్రియేట్ చేసామా లేదా? ఎస్, క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే టైప్ వచ్చేసరికి సింపుల్ అని ఉంది కదండి. సో బ్యాక్ స్పేస్, సెలెక్ట్ కాంపౌండ్ యూనిట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ యూనిట్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ pair. 1 pair is equal to 2 in numbers. ఓకే, కాంపౌండ్ యూనిట్ లో కన్వర్షన్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 kg is equal to 1000 grams. ఓకే, సో గుడ్ సమ్ టైమ్స్ మనం కేజెస్ లో కాకుండా గ్రామ్స్ లో కూడా పర్చేస్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు కన్వర్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మనకి. నౌ సీ దిస్ వన్. 1 pair is 2 in numbers. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు బ్యాంగిల్స్ కి ఎటువంటి యూనిట్ ఎంటర్ చేసాం మనం? కాంపౌండ్ యూనిట్ ఎంటర్ చేసాము, మల్టిపుల్ యూనిట్స్. నౌ ప్రెస్ ఎంటర్, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు చూడండి 3 pairs, ప్రెస్ ఎంటర్. 20,000 rupees కరెక్టే. ప్రెస్ ఎంటర్. పర్ 20,000 rupees పర్ నెంబర్. Then see the amount 1,20,000 rupees. Okay, so quantity is 3 pairs. You are purchasing 3 pairs, but the amount is 20,000 rupees per each bangle. So 20,000 per in number అని తీసుకుంటాము. So the amount would be the 1,20,000 rupees. ఇలా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఓకే, ఈచ్ పేర్ అని తీసుకోవచ్చు. బట్ జనరల్ గా ఇక్కడ మీకు ఈచ్ పేర్ అని తీసుకోకుండా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మల్టిపుల్ యూనిట్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎట్ ఎ టైం ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను మీకు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇలా కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 3 pairs of bangles, 20,000 rupees ఈచ్ అంటే ఈచ్ పేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 rupees అని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? బట్
టైం వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఈ ఏరియాలోనే మీకు కాంపౌండ్ యూనిట్స్ చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకి. ఓకేనా? సో దట్స్ వై కాంపౌండ్ యూనిట్స్ కూడా ఇక్కడే కవర్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకే, బట్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో, రియల్ టైంలో మీరు వర్క్ చేస్తున్న టైంలో ఏంటంటే వర్క్ ఏరియాస్ లో మీకు బ్యాంగిల్స్ ఈచ్ బ్యాంగిల్ కాస్ట్ అనేది మీకు అక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే 10 pairs బ్యాంగిల్స్ పర్చేస్ చేశారు, ఈచ్ బ్యాంగిల్ కాస్ట్ 30,000 రూపీస్ అని చెప్పారు, ఆర్ 50,000 అన్నారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇలా మీరు కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కాంపౌండ్ యూనిట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈచ్ పేర్ 10 బ్యాంగిల్స్ ఈచ్ పేరు 1 lakh అన్నారు అనుకోండి, దెన్ మల్టిపుల్ యూనిట్స్ వస్తుందా మనకి, ఈచ్ పేర్ అని చెప్పారు ఆల్రెడీ. ఓకే, మల్టిపుల్ యూనిట్స్ వస్తుందా రాదా ఇప్పుడు? అఫ్కోర్స్ రాదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే స్టాక్ తీసుకునేటప్పుడు ఇలా చెప్తా ఉంటారు. ఓకే, జనరల్ గా మనకి రాదు. సో ఎంటర్ 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 ఎంటర్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇలా మీరు అదే ట్రాన్సాక్షన్ లో ఎన్నైనా సరే తీసుకోవచ్చు, సేమ్ రేట్ సేమ్ వెండర్ దగ్గర నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసి ఉంటే, దట్టు క్యాష్ పర్చేజెస్ ఓన్లీ, అప్పుడు మాత్రమే మనం సేమ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, press enter and say the screen. Next one, sold 31st May, sold 1 pair of bangles to the Mr. Rahul on credit for rupees 22,000. Okay, so this transaction, the voucher is, yes, sales voucher. So the function key is sales, and then date is 31st May, a reference number, so enter the invoice numbers. Okay, and then party account name is రాహుల్. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, సేల్స్ లో కూడా సేమ్ క్రెడిట్ పర్చేసెస్, క్రెడిట్ సేల్స్ అయితే కనుక డెటార్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ప్రెస్ ఆల్ట్ సి అండ్ దెన్ క్రియేట్ ది డెటార్ నేమ్, దట్ ఈస్ రాహుల్, ప్రెస్ ఎంటర్ అండ్ దెన్ గ్రూప్ ఈస్ సన్రీ డెటార్స్, ఇన్వెంటరీ వాల్యూస్ ఎఫెక్టెడ్, ఎస్. అండ్ దెన్ చూడండి, మనం డెలివరీ చేసేటప్పుడు డెలివరీ నోట్స్, డిస్పాచ్ నెంబర్, డిస్పాచ్డ్ త్రూ, డెస్టినేషన్, ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇన్ కేస్ డెటార్స్ అనే వాళ్ళు మనకు గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటే కనుక, సో ముందుగా అడ్వాన్స్ గా ఇస్తారు కదండి, ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఆర్డర్ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ దెన్ డెలివరీ అనేది మీరే డెలివరీ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, సో డోర్ టు డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, గూడ్స్ ట్రాన్సిట్ ద్వారా పంపిస్తున్నారు, దెన్ ఆ ట్రాన్సిట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ కస్టమర్ డైరెక్ట్ గా షోరూమ్ కే వచ్చి పర్చేస్ చేస్తున్నారు అంటే ట్రాన్సిట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయా మనకి? నో ట్రాన్సిట్ డీటెయిల్స్. ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే తను బిఫోర్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి ఉంటే గనక ఆర్డర్ నెంబర్ వస్తుంది, లేదు అంటే గనక నో ఆర్డర్ నెంబర్. అండ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్, మోడ్స్, ఎలా పేమెంట్ చేస్తున్నారు తను, క్యాషా, బ్యాంకా, చెక్, ఐ మీన్ బ్యాంక్ అంటే నథింగ్ బట్ చెక్ పేమెంట్ చేస్తున్నారు, అవి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో క్యాష్ పేమెంట్, క్యాషే కదండి, క్యాష్ క్రెడిటా, సో క్రెడిట్ అనుకుంటా, సో క్రెడిట్, నో టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఇక్కడ మనకి. టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ, ఎంత డెలివరీ టర్మ్, ఓకే, టైం పీరియడ్ అక్కడ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ద బయర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, after that enter the sales ledger. Sales ledger is sales, so press alt to C and then sales ledger. Okay, under the group sales group, inventory values are affected or not? Yes, they are affected, so press enter. Name of the stock item here, what is the stock item here? Bangles. Bangles and stock item మనం క్రియేట్ చేసామా లేదా? Yes, already created, so there is no need to create another one. Just to select the bangles, టైప్ చేస్తుంటే రైట్ సైడ్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది చూడండి. ప్రెస్ ఎంటర్. లొకేషన్, మెయిన్ లొకేషన్, ఎన్ని సేల్ చేస్తున్నారు మీరు? 1 pair సేల్ చేస్తున్నారు. రేట్ వచ్చేసరికి ఎంత అండి? 22,000 పర్ పెయిర్, పర్ నెంబర్. ఎందుకు అంటే మనం ప్రీవియస్ గా నెంబర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నెంబర్స్ తీసుకుంటాం. సో 1 pair ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ చేసినప్పుడు మీకు అమౌంట్ 44,000 వస్తుంది. Enter and say the transaction. Next one, on 1st July received interest, interest on bank కాదు, interest received from bank అని ఎంటర్ చేసుకోండి. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అమ్మది 500 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్, నథింగ్ బట్ డిపాజిట్ చేశారు కదా మనకి,
ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో 500 అనేది ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంటర్ చేశారు, కానీ జనరల్ గా మనకి ఏముంటుంది, మినిమం అమౌంట్స్ ఎంటర్ చేస్తే 5, 10 ఆర్ 20, 30 అలా వస్తుంది మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందమ్మా? మళ్ళీ చెప్పండి అమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద వోచర్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్? receipt voucher. Transaction function, sorry, shortcut is F6, receipt voucher. Date ఏంటమ్మా? 1st July. And then credit. So credit ఏమవుతుందండి మనకి ట్రాన్సాక్షన్ లో? ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, రైట్? సో ప్రెస్ Alt C and then create interest from bank. And then comes under which group? Interest from bank, is that an expense or income? Income. So comes under which group? Indirect incomes. Amount is 500 rupees. Debit is bank. Cash kada, cash వస్తుందా మీకు? ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మీకు క్యాష్ రాదు, బ్యాంక్ లో ఆటోమేటిక్ గా డెబిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో సెలెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది మనకి. ఎంటర్. ఓకే, like that. Next one, received cash from Mr. Rahul, 22,000 rupees. Okay, right. So for this transaction, the voucher is received cash from Mr. Rahul. So the voucher is receipt voucher. Cash receive చేసుకుంటున్నారు అంటే then use the receipt vouchers. So yes, this is receipt voucher. And then date వచ్చేసరికి 1st June. Then credit is, what is the journal entry? Cash account debit to Rahul account. So credit is Rahul. See this one. Rahul ఎంత ఇవ్వాలి మీకు? 44,000 ఇవ్వాలి. చూడండి ఇక్కడ మీకు. ఓకే, 44,000 ఇవ్వాలి. తను ఎంత పే చేస్తున్నారు? 22,000 రూపీస్ పే చేస్తున్నారు. సో ఎంటర్ ది అమౌంట్ 22,000. ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటారు దాన్ని పే చేయాల్సింది? 22,000. సో ఎప్పుడైతే మీరు అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నారు, see this one, 22,000 ఆటోమేటిక్ గా క్రెడిట్ అయిపోతుంది. చూడండి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, రాహుల్ బ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. డెబిట్ ఈస్ క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి, సో సెలెక్ట్ క్యాష్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పెయిడ్ క్యాష్ టు షుకూర్ జైన్ 50,000 rupees ఆర్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ త్రూ చెక్. ఓకే, సో షుకూర్ జైన్ కి మనం 50,000 rupees క్యాష్ పేమెంట్ చేస్తున్నాము. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎలా పే చేస్తున్నాము? త్రూ చెక్ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్? వెరీ గుడ్. సో పేమెంట్ టు ది క్రెడిటర్. సో ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఇస్ క్రెడిటర్ కుడ్ బి డెబిటెడ్. బ్యాంక్ తగ్గుతుంది బ్యాలెన్స్ అంటే కనుక. సో షుకూర్ జైన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 50,000 rupees టు రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ త్రూ చెక్ ద్వారా కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ వస్తుంది. సో ద వోచర్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ పేమెంట్ వోచర్. వెరీ గుడ్. సో ఎంటర్ ది పేమెంట్ వోచర్ ఫంక్షన్, షార్ట్కట్ కీస్ F5 and then transaction date is 2nd June. Debit is షుకూర్ జైన్. సో మీకు రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్తాం. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో మనకి తెలుసా? We don't know that. So see in this షుకూర్ జైన్ balance. షుకూర్ జైన్ balance is 6 lakhs rupees. సో మన షుకూర్ జైన్ కి 6 lakhs rupees పే చేయాలి. క్యాష్ ద్వారా ఎలా పేమెంట్ చేస్తున్నాం? 50,000 పే చేస్తున్నాం. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ ద్వారా. సో 50,000 ఎంటర్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ 5,50,000 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. మీరు అప్పుడు బ్యాంక్ ఎంత ద్వారా పే చేస్తున్నారు అక్కడ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసేయచ్చు. నౌ క్రెడిట్ ఈస్ క్యాష్ 50,000 rupees. ఒక్క నిమిషం, మొత్తం 6 lakhs పేమెంట్ కదమ్మా. సో ఇక్కడ 6 lakhs వస్తుంది. అండ్ దెన్ క్యాష్ ఈస్ 50,000. నౌ క్రెడిట్ ఈస్ బ్యాంక్. సో ఆటోమేటికల్లీ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇలా ఎంటర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ద డెబిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్. నెక్స్ట్ చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ లెడ్జర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో 5,50,000, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ లో చూడండి రెడ్ కలర్ లో 5 lakhs అని చూపిస్తుంది. రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్.
బ్యాంకులో అంత బ్యాలెన్స్ లేదు. ఓకే, బ్యాంక్ లో మేబీ 50,000 ఉంది, ఎక్స్ట్రాగా మీరు 5 lakhs మళ్ళీ పేమెంట్ అంటున్నారు. లేని బ్యాలెన్స్ మీరు ఎలా పే చేస్తారు? చెయ్యరు. అప్పుడు మీకు టాలీలో ఇలా నోటిఫికేషన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట, బ్యాంక్ 5 lakhs పేమెంట్ చేశారు అని చెప్పేసి. ఓకే, నెగిటివ్ గా చూపిస్తుంది అంటే బ్యాలెన్స్ లేకుండా పేమెంట్ అనేది మీరు పోస్ట్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నిజంగానే 5,50,000 త్రూ చెక్ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ ఉంది మీ దాంట్లో, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఓకేనా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, సరే పే చేస్తున్నారు, పేమెంట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది, క్లియర్ చేసేసింది బ్యాంక్. బట్ నేను ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫాల్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్, బ్యాంక్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయడం మర్చిపోయారు అని. ఓకేనా, సో 5 lakhs మనం లేకుండా పేమెంట్ చేయగలమా? చేయలేము. ఎప్పుడో ఒకసారి డిపాజిట్ చేసి ఉంటేనే మనం పేమెంట్ చేయగలము. అంటే ఒక బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసిన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మీరు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అప్డేట్ చేయడం మర్చిపోయారు. మనకి ఇలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట, ఇలా నెగిటివ్ బ్యాలెన్సెస్ చూపించినప్పుడు. సో మనం ఏం చేస్తాం? వెంటనే పాస్బుక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని, మనం బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని వెంటనే రికన్సిలేషన్ చేస్తారు. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మిస్ అయింది, ఓకే, దే డూ ద రికన్సిలియేషన్స్. ఓకే, సో మనకు అప్పుడు టాపిక్ వస్తుంది బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అనే టాపిక్ వస్తుంది. ఓకే, నా ప్రెసెంటర్ అండ్ సే ద సేమ్. ఓకే, సో చెక్ ద్వారా పేమెంట్ చేశారు, సో చెక్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారనమాట. సో ఈ టాపిక్ మొత్తం కూడా చెప్పాను కదండి, మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో వస్తుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్స్, బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్స్ లో టాపిక్ లో ఎవ్రీథింగ్ అనేది కవర్ అవుతుంది మీకు. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. On 2nd June received rent. So for this transaction, the voucher is receipt voucher. Entry is cash account debit to rent account. Next transaction, on 2nd July, sold 3 necklace sets, 50,000 rupees. So the voucher is sales voucher, cash account debit to sales. Next one, advertisement, 30,000 rupees. Voucher is payment voucher. Entry is very good, advertisement account debit to cash account. Next one, purchased. So voucher is purchase voucher. Entry is purchases account debit to cash account. Next one, sales voucher. Entry is cash account debit to sales account. Next one, salaries payment. Voucher is payment voucher. Entry is salaries account debit to cash account. So ఇలా రిమైనింగ్ వాటన్నిటికి కూడా మీరు మీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో కంప్లీట్ గా చేసేసి అసైన్మెంట్ అనేది అప్డేట్ చేసేసాను అమ్మా. ఓకేనా, ఐ విల్ చెక్ ది అసైన్మెంట్స్ ఆల్సో. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, దెన్ పోస్ట్ ద డౌట్స్ ఇన్ ద అకాడమీ యాప్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోస్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద రిపోర్ట్స్ ఆన్ ఫ్రమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ దెన్ P&L అకౌంట్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సీ ద స్టాక్ సమ్మరీ. గోల్డ్, సి అన్ని కూడా డిఫరెంట్ యూనిట్స్, అందుకని మీకు క్వాంటిటీ టోటల్ చూపించట్లేదు. దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్, నెంబర్, స్పేస్, సెట్స్. సేమ్ యూనిట్స్ అయితే కనుక మీకు టోటల్ క్వాంటిటీ అనేది చూపిస్తుంది, బట్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కాబట్టి మనకి క్వాంటిటీ చూపించదు, టోటల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, నౌ సీ దిస్ వన్. గోల్డ్ బిస్కెట్స్ 2 ఉన్నాయి మీ దగ్గర. సో సేల్ చేసాము గోల్డ్ బిస్కెట్స్, మనం ఇంకా సేల్ చేయలేదు, సో స్టాక్ మనకి అలానే చూపిస్తుంది. బ్యాంగిల్స్ ఎన్ని పర్చేస్ చేశారు మీరు? కంప్లీట్ గా 3 pairs పర్చేస్ చేశారు, అందులో ఎన్ని సేల్ చేశారు? 1 pair. ఇంకా మీకు స్టాక్ ఎంత ఉంది? 2 pairs. సో సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద 2 pairs ఆఫ్ బ్యాంగిల్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే, నెక్లెస్ సెట్స్. సో స్టాక్ సమ్మరీలో మీకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. ప్రెసెంటర్, సీ దిస్ వన్. మే మంత్ లో పర్చేస్ చేశారు, మే మంత్ లోనే సేల్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ షోయింగ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, మీరు పోస్ట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేయాలి అంటే దెన్ కమ్ టు డిస్ప్లే, సెలెక్ట్ డే బుక్. See this one, it is showing only one transaction, but we are posting number of transactions. We post the number of transactions, but it is not showing. Then you need to change the dates. Okay, time period provide change. It shows only 1st April. Then select period, Alt F2. Enter the date. Like for example, 31st March. Oh, see this. Because specific period provide చేశారంటే ఆ టైం పీరియడ్ లోపు ఉన్న జర్నల్ ఎంట్రీస్ మొత్తం కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే,
ఇక్కడ ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మోడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, లైక్ దిస్ we post the transactions, inventory transactions in the Tally software. Okay, any doubts? No doubts. Pairs numbers తీసుకోండి అమ్మా, నాట్ పేర్స్, మల్టిపుల్ యూనిట్స్, కాంపౌండ్ యూనిట్స్ తీసుకోండి. ఓకే,